Bible ni mu nsɛm, Quran emu nsɛm, adasama, munyanyini na yɛmfa emu nsɛm no enye adwuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Enuanom ene adɔfonom, mosomfo Imam Adubɔfoɔ ana mene mo ahyia ɛwɔ Ampa TV channel yi so. Ene side topic foforo esi hɔ a ɛyɛ very interesting topic. Ɛyɛ topic a nipa bebree ɛka ho asɛm, nanso so wɔn eni nimdeɛ. Ene nyame ya adomu a yɛbɛkyerɛkyerɛ nsɛm nim ama entiaseɛ ayɛ adwuma sɛ yɛ Nyankopɔn ne pa. Topic a yɛde asi hɔ no ɛne sɛ Kaaba ɛyɛ bosom. Kaaba ɛho nkɔmhyɛ ɛwɔ Bible mu. Topic a ɛnɛ yɛba bɛka ɛne sɛ Kaaba no ɛne black stone no ɛho nkɔmhyɛ ɛwɔ Bible mu. Yɛbota yɛnti a ɛnɛ yɛde saa topic yi asi hɔ a yɛpɛsi yɛkyerɛkyerɛ mu ɛne sɛ enipa no bebree ɛkasa ɛditia Islam wɔ abra wɔn ni hu nimdeɛ. Wɔn kasa wɔn ka ne sɛ Muslimfoɔ deɛ mosom bosom. Bosom a mosom no ɛne sɛ mosom Kaaba. Mode bibi asi hɔ a mosom no. Na saade a mode asi hɔ a mosom no no ɛne Kaaba. Na nsɛn na onua bi sɛ ɛde video bi ɛsende me ana mehwɛ. Yɛse abrantie bi yɛfrɛ no quotation master. Na ɔne yɛnua baako a ɔyɛ Muslimni. Saa nipa no minim no yɛse yɛfrɛ no Abdul Razak. Na wɔnom edi nkɔmɔ kakra na asɛm baako a epie mu a onua no a yɛfrɛ no quotation master no minim ni di ankasa but edi a mate ɛne sɛ yɛfrɛ no quotation master ɛne sɛ wɔse Kaaba no ɛyɛ bosom. Enti ɔno ne deɛ Muslimfoɔ ɛsom bosom, Islam no ɛyɛ abosomsom. Na ne reason nyinaa ne sɛ Muslimfoɔ ɛde ade a yɛfrɛ no Kaaba no asi hɔ a wɔnom ɛsom. Nokure mu sɛ wɔ nipa wodi wano ɛdɔ nwere deɛ, yɛsɛ wodi wano ɛdɔ nwere a ebi nwɔ. Enti sɛ wodi wano ka asɛm akɛkɛ deɛ, ɛyɛ ananka ɛnya ade a ɛden. Sɛ yɛka sɛ adeɛ bi yɛ abosomsom a ɛnɛ yɛbɛkyerɛ inshallah. Na deɛ di kan a mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛhyɛ ne nso ɛne sɛ Kaaba ɛnyɛ bosom. Kaaba no ɛnyɛ bosom. Kaaba no na mede ato screen no so no. Mobɛhu sɛ ɛdan tuntum bi ɛwɔ ɛdan kɛseɛ mfimfini. Enti mepɛ sɛ ɛyɛ kɛseɛ kakra na muhu. Enti sɛ mohwɛ a baabi a mede arrow yi ɛfa no, saa ɛdan wei sei no ɛna ɛyɛ Kaaba no. Na saa ɛdan wei no nso so no yɛsan wɔ ɛboɔ bi, ɛboɔ tuntum, ɛboɔ dum bi ɛkyɛ ho ɛhyɛ ne ntwea so. A saa ɛboɔ no nso amanfoɔ taa kasa fa ho. Deɛ di kan ansa na yɛbɛkɔ boɔ no ho koraa no, yɛnua Abraham bin Moshe
keka nsem bi se obi atam Kaaba ahye ni botom pamcho Kaaba no enie mu nyina mo hwɛ se saa de obi betimi atam de ahye ni botom a nimdia na woni enti na okeka saa pepe na abrante no ono nso asori a friend quotation master ono nso ni nimdie ana okeka nsem no se de ono ape. Okay, yenko Blackstone no nso so enie ye de omo de silver bi ana ahye ho na uhwe ahaya we so Blackstone na nkasa no a meteor ye ka se meteor ayete se eboo bi a etifri soro eba fom a science ekyerechiri mu obi a betimi akọ obetimi asearch about meteor na wohu se the meteor no esitie enti ahai no mamentene bibi wa ha se muslimfo a wonum ta akeka nsem bi se Blackstone no na white ana nipa boni nti ana edane black no superstitious belief. It is not a belief in Islam. It is not true. Now Blackstone no, what is the significance? The significance pan any say Muslim for ye ko hajja ye will be ye friend no tawaf no ye no Kaaba yi ehun ye di kan some checking me videos medical ayeye ni bia me kan sem bi se nyamesum no bibiara ye no nyamesum no ye no physically but ye wo gidie se ye benya ehun hira spiritually everything enti nyama ni bi wo hono mu a ye de symbolism no any say ye de bibi esi ho e de ye nkai dum e de kire yen e de mayeti ensem biase enti se ye ko hajja enyama bebra ye no ye de ye nkai dum ye de ye symbolism ye de bibi na esi ho na ye de kire ensem mu e de kire ama yati ye gina bra ye won wa asase so no yati ase enti ye ko hajja wo ko hajji ni nyina no watade a ehyew senka wo de atade we na akwa umfa no ana ade bekwa koye hajji no wo be woro sa atade na agu ho na wafa entuma fita mienu ba ku twan wase na ba ko asen mu sa entuma no a ye de hye no eno nso eye symbolism ne symbolism a eye no ene se kire ye se onipa asase so no ye nyina ye baako na obi enche obi enti sa wo ye president o wo ye hwan o obi a ye nyina no ye nipa baako a obi enche obi enti sa kina obi ba na so be ka se na muslimfo adentina mo hye atade mo fra entuma white ediye muhaja na de meme kire ni se anase de kire nyina ni se just a symbolism a symbolism a ye de kire de nti a onipa ye wo asase so se obi enchen obi enipa ye nyina ye nipa baako Quran konkon aka se inna akramakum inda Allahi atqakum nipa mu no de wodi mu ene de oye tinini ewo nyankopon etisa mo hwe enkwara ya ye do mato screen so na mo bo hu se ye de ntuma mienu ana afira wo we no ye de kire wo mo se de hajj no ye no enti mo nhye ne nso enti we no eye symbolism sara na se ye ko hajja ye wo bibia ye frɛ no sa'i no eye America ye tu efri mutan mienu ye wo safa an ye wo marwa a Quran konkon na kase inna safa wal marwa min sha'airillah nyankopon se eye no kura esipi se safa ene marwa mutan mienu no eka nyankopon sankyerene no ho. They are part of the signs of God. Enti yetu America ekọ saa enyema no saa mutan ni mienu e de ba
a yɛde commemorate yɛde kai ɛyɛ okomhyɛni Abraham ne yiri a yɛfrɛ no Hagar ana Hajara ne yiri a emra okomhyɛni Abraham ɔde ne yiri saa ne yiri ɛne ne ba Ishmael ɛkɔto asase a ɛnɛ present day Saudi Arabia ɔde wɔn ɛkɔto hɔ no na ensuo saayɛ na wɔn mu nya nsuo na akɔda nsukɔm di no a nsukɔm ɛyɛ akumu na Nyankopɔn nam ne nsɛnkyerɛnne so ma ensuo pie firi asase mu baayɛ a ɔsa ebidi ma akɔda ne mu yɛ ansa na ɔbɛnya saa nsuo no saa motan mienu otu Amerika kɔ wei so na otu Amerika bɛsena kɔ wei so na ɔtoto n'ani sɛ ɔbɛhunu obi a ɔtwa mu a ɔbɛnya nsuo wɔ no hɔ de ama ne ba no a ɔyɛ saa deɛ no a 7 times ɔpem sɛ Nyankopɔn no ahu ne mmɔbɔ na ɔma nsuo pie firi asase no mu a nsuo no yɛfrɛ no Zam ɛnɛ yɛbɛka ho asɛm inshallah a akwadaa no enya ebinom yɛ enti Muslim fo so yɛkɔ a yɛkɔ kai yɛ ho saa deɛ no enti yɛyɛ adeɛ no physically yɛkɔ saa Amerika no fa botan ne mienu entem ɛwɔ mu sɛ ɛnɛ ɛnam mosque na ɛyɛ Masjid al-Haram ɛyɛ asɔredan kronkron no ɛnam ne kɛse a ayɛ nti no ama saa botan mienu yɛyɛ afi hɔ nanso so yɛde saa kwan na to hɔ a obi a ɔkɔ hajj bia no ɔkɔ saa Amerika no ɔyɛ saa deɛ no na ɔde akai ne ho sɛ emra onipa wobɛkɔ ahokyere mu no sɛ wode wo ho to otumfo Nyankopɔn nko aso deɛ a ɛne otumfo Nyankopɔn so deɛ emre nyinaa mu no ɔka atenenefoɔ no ɔka wɔn mu a ɔmwɔ abotrɛ ɔmwɔ abodwokyere no ho enti waka no Quran ni mu bebree inna Allaha ma'as sabirin wei ɛna yɛyɛ no physically a yɛde yɛ nkaedum yɛde yɛ symbolism ɛde akai yɛ ho saa asɛm ebiem sɛ yɛkɔ hajja yɛwɔ biribi a yɛyɛ a yɛfrɛ no tawaf na yɛyɛ no yɛkɔ Kaaba no ho yɛtwa ɛho hyia emprɛnso ɛno nso yɛyɛ no physically now so what is the symbol is that onipa emra wahyɛ atade a wode kyerɛ sɛ wonsɛ hwee na wonkyɛn obi ɛne na saa deɛ a otumfo Nyankopɔn ko a ɛna ɛnanso no nyinaa 7 days ni nyinaa no ɛwɔ sɛ wode wo ho ɛto ne so enti emra a yɛtwa Kaaba ne ho hyia no ɛnyɛ Kaaba no ne yɛbɔ ne din emra a yɛtwa Kaaba no ho hyia no ɛnyɛ Kaaba no ne yɛbɔ ne din na emom yɛbɔ otumfo Nyankopɔn no ankasa din sɛ labbaika Allahumma labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak Muslim fo ni bi ɛde ayɛ nwom labbaika Allahumma labbaika labbaika Allahumma labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaika Allahumma labbaika asia ne sɛ labbaika Allahumma labbaika otumfo Nyankopɔn a wo frɛ yɛn abatene ne yɔ ho wo frɛ yɛn sɛ yɛnyɛ bɔne yɔ yɛnyɛ efi yɛnyi yɛn ho mfiri bɔne mu ne yɛmmra tene ne yɔ yɛmmra mesi wo otumfo Nyankopɔn wo nkyerɛkyerɛ nko aso emre nyinaa mu no ɛnanso na wɔtwe mu no emre nyinaa mu no yɛmfa yɛn ho nsi hɔ ma wo Nyankopɔn nko ano yaba labbaika Nyankopɔn yɛnie labbaika yɛnie Allahumma labbaika Nyankopɔn yɛnie innal hamda wo Nyankopɔn a ayɛyɛ nyinara ɛyɛ wo dea wa ni'mata na adom nyinara efiri wo nkyɛn ba laka wal mulk ɛyɛ wo dea na fe ahinie nyinaa so yɛ wo dea no la sharika la na yɛmfa biribiara mata wo ho nso wo onipa mu a wɔka kyerɛ muslimfo sɛ muslimfo kɔ hajja yɛ kɔ sombo so no emra ye Kaaba ni husia na samu ye kanie se la sharika lak
wo Nyankopɔn de yɛmfa bibiara emmata wo Nyankopɔn ho nso wo da labbaika Allahumma labbaika ye Nyankopɔn yenie ye Nyankopɔn yenie we ni ensɛm a muslimfoɔ sɛ yɛkɔ hajja yɛka emra yɛyɛ tawa emra yɛyɛ sai emra yɛyɛ nneɛma bebree no we ni ensɛm a yɛka ɛna afei ni yɛbɔ mpaeɛ yɛkenkan Quran yɛkaka otumfo Nyankopɔn bebree yɛmmɔ Kaaba din sɛ wonti ase a sia yɛtɔ so mmiɛnsa ɛne Blackstone no Blackstone no what is the significance ɛdeɛ ba adeɛ pa na ɛdeɛ ba adeɛ pɔte ana Blackstone no ɛyɛ Blackstone no ne botaeɛ nyinaa ɛne sɛ yɛde serve as the starting point of the tawaf na ye nsi yetwa Kaaba no hia no eno ne yedi hya ase na afa wukọ yekọ ne imprenso no the symbolism is that we have 7 days and these 7 days no we should always in each of the days no we should be consumed in the attributes of God. And was a Muslim ni bia wo ye tawaf no entiase a wunyani say in the 7 days no tawaf na wo ye 7 times no in the 7 days no what de oho ebeto ho ediama otumfo Nyankopɔn nko a enu nti ye salat 5 times a day into wasama wo kan say labbaika Allahumma labbaika eno na se kire ni say sa wo kɔ na sa wo ba na wo beti say ye frɛ adhan Allahu Akbar Allahu Akbar so what a wasɛm a wosusu bɛka ne sɛ menie ni Nyankopɔn menie meba wo Nyankopɔn anim na mama abetontom wo na mama abesom wo na mede me ho nyinara abeto hɔ ade ama wo Nyankopɔn de manim die ya sɛ yɛka sɛ wɔ nipa bi ɔwɔ animonyam a nanim ne yɛhwɛ ne ho ɔfa nanim ne yɛhwɛ mede manim die yi mede bebutu fam ade ama wo otumfo Nyankopɔn enti Kaaba no yitwa ho hia 7 times no a that is one symbolism but the Blackstone no edaso yi no it only serve as a starting point say ɛhɔ an ye be hya ase say de be ya obi on mix na himfa brand na wo say ka me hya ase on mix no that is the only purpose. The Blackstone has no other significance say it will to me be and I say no any to me be but it serves as the starting point of the tawaf and I say for the tawaf. Now mamin kamo asem kakra bi emra okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofri mu na chidifo a ebedi na de Hadrat Abubakar radiyallahu anhu obaye na chidini a otoso mienu a obedi na de ye friend Hadrat Umar radiyallahu anhu eda won eko hajj okan asem we edi kire muslimfo ni nyina na nasem a okan yenhye ni nso no one understand the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam more than any other Muslim at the time of his khilafat. That is why he was a khalifa. And nunti na Nyankopɔn yi as a khalifa. Enti o say obo o ye eboa keke. Na senka menhunu se okomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kisiwa ankamin kisu ankamin just say you have no significance and I'm so komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisi witi and I mention kisu but here she bibi so ha Blackstone no enya muslimfo a ekɔ hajj nyina ana etimi nya kwan ekisi Blackstone no obi o ho ade o ya nso de nsa betene so and it is only to draw him to draw his attention to the fact say
tawaf na oye no o sha ase wa eti se wonni ehun nimbia na wasua eti Islam the black stone has no significance. It need to be no. It has nothing. And the Kaaba no it only serves as a point of direction. And until your friend Qibla. Me say see am ekrom ha me wo Samoa Island. Samoa ha me wono. Mini Kaaba e wo mfie. But me yes salat. But enam say Kaaba no serve as a point of direction into no. Me di mani ehwe be dia Kaaba no. It is only to serve as, a unification of all Muslims and also a symbol of the universality of Islam. Kaaba no serve as a point of direction. It is also a symbol of the unification of Islam, the universality of Islam. That is all. Enti yate eno na sisei no afi yenko ensem no ankasa de dikan Kaaba no according to Quran no edan a otumfo Nyankopɔn odi kan yiye edisi ho ema onipa eye edan no a eye Kaaba nti o say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Ose edan a edi kan ya yisi ho ma onipa ene edan no a ewo Makka. Sa edan no eno ena eye edan a edi kan ya yisi ho ma onipa se onfa nso Nyankopɔn. Enti ye gidie ni se sa dan no eye Hadrat Adam okomsheni a odi kan wa asase so no ono ana Nyankopɔn ma ni si sa dan na wo si se ode betete na chidifo ti emfie kakra chi no edan no ebubui na edan no bubuye no otumfo Nyankopɔn aka no Quran mu se o kire Annabi Ibrahim alayhi salam se won kosa asase ne so na okosa asase ne so na wode na busuafo kotena ho na wonom kotena ho no ekire no wonom sa pagya edan ne si ho bi enti okan Quran chapter 3 verse 97 said the mediator screen so na wonom friends edan edi kan ya Nyankopɔn yiye edema onipa ene edan no a ewo baka no eno ane Makka enti yenhye ne nso ebiem Abraham Nyankopɔn ekire no se onko saabia ho a ye ba be kan ebia ho na okoye no sa edan no a otumfo Nyankopɔn ekire no me pese ene enuanom nyina mutie asem yi na munhu se Islam som no a otumfo Nyankopɔn ode abre ye se medika akirikiri mu se Islam som no ene esom kae no ensonso ye ndantam ne yen nipa ane de nsonso ya beto ntam mo betimi refer to me video me kire about Islam versus African traditional religion. Otumfo Nyankopɔn aka asembi ewo chefe ya mabie ede ato ho no eso. O say wa id bawa'na li Ibrahim makan al-bayt. O say we na twi Quran enti mo amutimi kenkan twi no mo betimi a download free alislam.org na mwakenkan. O say na kai bra ye kire Abraham efie no anam na ye kan say
memfa biribiara emmata me ho na memfa biribiara emmata me ho na te me fie ne ho ma nkrofo a wotwa ho hia no ne nkrofo a wogina ntenten no ne nkrofo a wobɔ wɔn mu ase na wɔde wɔn anim butu fam wɔ asɔre yomu no enti otumfo Nyankopɔn sɛ ɔkyerɛ Abraham ɛdan kronkron no baabi a nanamo ɛwɔ efisɛ sɛ de bi kakan saa brɛ no na ɛdan no abubu ɛnam sɛ na abubu oni nti no otumfo Nyankopɔn ɛma ɔkɔ hɔ ɔde n'abusua ɛkɔtena hɔ efisɛ Abraham no na ɔwɔ ɛyere no mmienu saa brɛ no Sarah ɛne Hagar saa topic we so yɛde bɛba especially on the sacrifice of Abraham who Abraham ni mani mu de hin na nankɔ de ne kɔbɔ afɔre ɛyɛ Isaac anase ɛyɛ Ishmael ebi ba bɛkyirikyiri me bɛka saa nsɛm wi ntimi mpɛsɛ mɛkɔ mu bebree enti na Nyankopɔn ahyɛ ne bɔ sɛ ne mani ni enu nyinaa no ɔmo bɛyɛ aman akɛseɛ Sabane sana so omu enu nyinaa te fa akɔ bɛyɛ de na omu enu nyinaa tinya yɛ aman akɛseɛ Nyankopɔn no akyerɛ no baabi a ɔnkɔ a ɔkɔ hɔ a ɛhɔ ana saa ɛdan yi a ɛyɛ the first house for worship no Nyankopɔn eyiye ɛfrɛ sɛ ɛhɔ ana na saa ɛdan no na ɛwɔ na waka no Quran chapter 2 verse 189 say no Quran chapter 2 Quran chapter 2 but me refi baby a verse no ewo no but asemu a ewo ho ne say wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim osina mun kaimra Abraham ene ne ba Ishmael na wo mu pagya edan no anamon wo mu pagya the foundation of the house no na wo no bo mpa say rabbana taqabbal minna o yarade jesa aforiboy tu maye innaka antas samiul alim na wo de otibiri biara na ohunu biara enti we say ena verse here da so yi ana ekire yen se ampa Nyankopɔn ana ekire no saa asase no ema ne kɔ saa asase no so ema okopija edan no e de esi hɔ enye se okoye na na opija edan no si hɔ yen hye ne nso mra okɔ mra ode na abusuafo no ekɔ no na akwara ni sua se de midi ka kan se nsukom kra hye ase se de no a oyes ne yire saa bre no na Abraham de wo de wo mo akoto asase no so agya wo mo hɔ ayi no nso Quran no aka enti eno no achi ana Nyankopɔn ekire no ema no akwara ni nyini ye no Nyankopɔn ma ne pija edan no esai edisi hɔ enti Quran no enkyerɛkyerɛ a ede amaye afa saa aseni ho ni saa aseni mo betimi akan Quran chapter 22 no betimi akan from verse 24 verse 27 to verse 34 ewo ensem ni nyinaa ewo mu a okan a ebe kyerɛ mu pefe na Abraham ene Ishmael ene ne yiri Hagar emra Abraham di ne yiri ne ma no ekoto hɔ no ogya omo hɔ according to Quran no ogya omo hɔ esan ekɔ ne yiri dada no hɔ enti Quran chapter 14 verse 38 no ebe mu ate ase sɛ saa na Abraham oye ode akwada no ene ne yiri no ebeto asase no so ana ogya omo hɔ ekɔye ekire ana osan ebae gidi sɛ eduru sɛ ye nkyerɛkyerɛ no a efa Ishmael and Isaac no ho a ebe kyerɛkyerɛ saa ensɛni nyinaa na yakeka wenu nyinaa wie no afei yenkɔ Bible ni mu
na yenhwe sɛdeɛ Bible no nso so esi kyerɛkyerɛ ɛfa saa bea ya Nyankopɔn kyerɛ Abraham a ne kɔɔyɛ anase saa bea ya Ishmael ɛne ne maame Hagar Abraham ɔde wɔn ɛkɔtoɔyɛ no yenhwe sɛdeɛ Bible no esi aka ɛho asɛm sɛ wokenkan ɛyɛ dedi kan saa bea no yɛfrɛ hɔ nom according to Bible no edin a Bible no de maa no oyusu Beersheba saa bea yi no otumfo Nyankopɔn aka ho nsɛm bebree ɛwɔ Bible ni na kamea yɛ sɛ emu dodoɔ na no sɛ komhyɛni bi kopie hɔ a na Nyankopɔn aba hɔ ne na bɛkasa enti na metu we ni din sɛ the place called Beersheba enti sɛ mohwɛ quotations a mede agusu yi ɛno ɛyɛ quotations a mede ɛba bɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu kakraa bi na yɛwie a na yakɔ Blackstone no ankasa so we ni deɛ mede di me nsɛm anim ka keke enti first quotation Genesis chapter 21 verse 14 Genesis chapter 21 verse 14 ɔse na kai na Abraham sɔre anɔpa tututu fa apano ni nsuo kotokuo na ɔde ma Hagar ɔde si ne kɔn ho na ɔma no ne abɔfra no kɔe according to Bible no deɛ Abraham ma Hagar ɛne akwadaa no na ɛkɔe but Quran ne deɛ Quran ne say Abraham ɛne Ishmael ɛne Hagar no enyina ne kɔe ansa na kyiri all free hɔ aba na ɔbɔ mpaeɛ sɛ wagya ne mma ɛwɔ the barren land a ɛwɔ Quran chapter 14 verse 38 betumi anya saa asɛm yi ɛwɔ na saa asɛm yi Quran Genesis chapter 21 verse 14 to 21 ɛna medi kan kyerɛkyerɛ mu sɛ emra Hagar ɛne ne ba Ishmael no kɔtena saa asase no so afei wɔn nsuo a ne kura wɔn no ɛsan enti na akwa hia sɛ ɛwɔ so wɔn nya nsuo na nsuo mu a wɔn benya no na yɛ wɔn motan mienu baako ɛde Marwa baako ɛde Safa Marwa no deɛ Bible no ɛfrɛ no Moria a ɛno no sɛ yɛka about Isaac and Ishmael no we shall speak about Moria and only a one proof I kyerɛ sɛ afɔrebɔ no ɛnyɛ Ishmael ɛnyɛ Isaac and yɛde ne boy name Ishmael but yɛmfa ɛno nto hɔ enti yɛwɔ one mountain a yɛfrɛ no Marwa and yɛwɔ one so a yɛfrɛ no Safa etina otu America kɔ we so no akɔgyina so atoto n'ani a so obehunu obi sɛ ɔba a wɔnhunu obi a no wasa to America abɛsena akɔgyina we so otutu n'ani a ohunu obi a ɔde ne saa mprenso ɔpem sɛ Nyankopɔn ma nsuo epie free asase ni according to Genesis chapter 21 verse 14 to 21 afei so Genesis chapter 21 verse 32 to 34 no Abraham ɛwɔ Beersheba hɔ ana wɔhene a yɛfrɛ no Abimelech ɛbaeɛ na ɔka sɛ wodi Nyankopɔn edu akyi pa efisa asase ne nsuo apiem baabi a wɔbɛkɔ bia no Nyame edu akyi na wɔn fa apam ɛne ade na ɔse na Abraham ɛsɔre Nyankopɔn ɛwɔ yɛnhyɛ saa asɛm no nso Abraham ɔsɔre Nyankopɔn ɛwɔ hɔ but asɛm a ehia me paa no ɛyɛ Genesis chapter 28 verse 10 to 22
In Genesis chapter 35, verse 12 to 15. Ahai, as someone can say, Jacob Eko Beersheba ho. Na all free Beersheba ho. Ekwan mu ana ade san no ana otena baabi. Otena ho no na nani kum. Nti ofa ebuo bi e de ne tituo so ana odai. Na odai no ana oso dai. Dai no a oso ye no. Na botan bi esi ho. A friend say atwedie bi esi ho. Na sa atwedie no ana enipa no bebre na eye dey eye enipa no bebre na eye aso abofo edi afusane e wo so na Nyankopon so esi ade no atifi enti yebekan sa quotation no se de be ya enuanom yebeti ase. Genesis chapter 28 verse 10. Otumfo Nyankopon ese ose na Jacob free Beersheba si mu ko Haran. O free Beersheba ko Haran. Na odru baabi no osue ho anadwo. Osue ho anadwo no efise na owia akoto. Na ofa ho abo no bi di yesuye enti ode ebo no yesuye di nti eto so. Na oda ho. Na osodae na hwe. Na atwedie bi si fom a etifi pim soro. Atwedie bi si fom a atwedie no ekosoro. Nyankopon abofo redi so afurusane. Na hwe verse 13. Awurade gina atifi na ose, mene Awurade waja Abraham Nyankopon ni Isaac Nyankopon asase a woda so yi me de bema wo ni wasefo. Na ose na hwe medi wachi na mahwe wo so baabiara a wo bekro na mama wasane aba asase yi so na merinya wo de bekwa akosi se mema de makama kire wo yi abamu. Na Jacob nyane free ne namu no okan se ampara ahayi ne hiame ampara Awurade wo hayi asase yi so de Nyankopon wo ha. Na me de manhunu I didn't know that God was here. I didn't know that God dwells here. We no eye kasakwa. Na se kire ni se asase ni asase kronkron. Na osroi na ose ehayi yehu ampa. Ehanye baabiara se Nyankopon fie. Enti ebe na obuye no an wachiri mu. Ahayi de eye Nyankopon fie Beersheba. Na ehane osoro aboboa no. Ahana Nyankopon wote. Epono a yede ko Nyankopon ne nchen no. Eye symbolism. Epono a yede ko Nyankopon ne nchen no. Ahana ye bie no. Na Jacob sorry anopotututu. Na ofa obo a ode yesu ye no de ye odum si ho.
or the one ye pillar and would see ho. The word odumwe no or a tre pillar. And your way and a me beach now so the account Blackstone was meba so. Na ohwie enwu so. Na ofre ho Bethel. Bethel. Nanso akane no na krono din de Luz. Enti Bethel no na se kire ni say a Hebrew word. A Bethel. Beth no a house, Beit. In Arabic we say Beit. Enti we say Beitullah. Enti we no say Bethel. El no God. Enti Bethel, house of God. Enti osi sorry down. Probably, and this I'm saying probably. Ebetimi aba say Jacob nso okodru ho no a ohunu san senkyereni no ohunu no ne dai mu. Sabre no ebia na asori dan no abubu. And I'm saying probably. Yen hye nso tete no na enti se ena a ye de blocks ene ade esi adan. Empo eye Egypt ani enim se wonum esi pyramids a etimi esi o ache no kre tete na bi musu timi si dan ema ne che nanso so asase a ye kan eye asase a eye desert enti dan no usi ne sei krampo a enam anya kro a wodi si nti no ebetimi agu eti I can infer from this statement say Jacob also built the house emra na ebia after Abraham, after Ishmael, na edano ebia ebubu. And this is just by inference. That is not my basic point. My basic point is that Jacob is accepting by this verse and also Genesis chapter 35 verse 12 to 15 and also as I'm neka say asasinu sa Beersheba hono according to Genesis chapter 21 verse 14 to 21 Ishmael ne maame Hagar ekotena ye sa asasinu eye asase a Nyankopon wo so. Number 1, Nyankopon ba Hagar ni nchen wa bra no ohia nsuo di maneba. Number 2, Nyankopon ba Abraham so ekosori Nyankopon wo ho. Number 3, Nyankopon ba Jacob nchen ema Jacob agye atum se ahaye Nyankopon fie ahaye osoro aboboa no. It has some significance. It has some significance. Enti we eye ensemu a me pese enuanum nyina ye hye ne nso. Afei moma yenko eye Blackstone no ankasa. Na ansa na no se opese ofre ya betimi afre me ewo +685 77 222 72 +685 77 222 72. Enti we no extra yen say eye asase a ye ka ho asem eye asase a otumfo Nyankopon no owo ho according to Jacob. Okay. A +685 number no a +685 yanko a asase no a Blackstone no ankasa. Eti de makan nyina me de kire se sa asase ene ye bia no a Abraham Nyankopon kire no according to Quran no Nyankopon kire no e ma ni go see asori dan no na abubuo no. Even according to Bible no problem after oni
Abimelech ehia osom Nyankopon ho opija bibi edisi ho edi kire se Nyankopon wasom Nyankopon wa ha. Eti the black stone afim yenko black stone no emu. Medikan akire se black stone no enye bibia se eye just a meteor. Ye ka se meteor eye bo a esane efiri soro. Ebia dako I will explain with a Quranic verse. Maybe Abraham bin Moshe or kofa Quranic verse, sa Quranic verse na American. Kofa sa Quranic verse no. Na say say na aditi Quran ne ka say Nyankopon waye the lowest heaven. Say ebe protect you from shaitan. Eti di eti na Quran ne ka ne sa. Onti ase na okeka bidi. Na me aduma eda foforo no ye be sheda akire sa ensem ni mu inshallah. Onti shaitan na se a bagi ka de ope. Enti Bible no Genesis Isaiah chapter 19 verse 19 nanka me petwi no na ya kan twi no but me kan afi me phone eso. Isaiah chapter 19 verse 19 o say edano ena wode aforebuchia besi Mizrim assassin finfini. Wode aforebuchia besi Mizrim assassin finfini. Monsha nenso Muslim force ye ko haja ye ko bo afore no a nanka Abraham ode ne ba Ishmael kwa akobo no. We commemorate that aforebono by also sacrificing animals. And say you sacrificing animals, we do not say and namni ko Nyankopon there be Quran na kasa asem. Say mobo afore no a enye namno na eba Nyankopon ho. Enye aboa ni moja na eba Nyankopon ho. Na emu motene ne yo. Medikan aka say is nyamesum mu bibiara ye bia de ye physically but ye nyamu nhira no spiritually. Enti si ebo afore no a Nyankopon kan no o say eye mu nyamesuru a ewo mu no eno ane hia Nyankopon. Eno no dako ye be sheda chirechiri. Say ye chirechire Ishmael and Isaac ni mu a. Na o say eda no ena wo besi afore buchi a ama Awurade ewo Israel ewo Mizrim assassin fifi Mizrim no Egypt. But this it is not the present day Egypt. O say na ayensenkyerene ni adanse ama Awurade. Ebeye nsenkyerene eni adanse ama Awurade. Sa aforebuchia no a wonu besie no ebeye nsenkyerene eni adanse ama Awurade. O say Mizrim asase so na se wo sufre Awurade a ehọ no so omo kwa omo nkoye hwe se wonu ko sufre Awurade. Na se wo sufre Awurade a Awurade ahafo animu a wasoma ogefo ne osenifo aba won nkyɛn abegye won. Se wonum kɔ na se wonum kɔ som Awurade. Wonum kɔ som otumfo Nyankopon a wonum kɔ sufre otumfo Nyankopon a Nyankopon besoma ogefo ene osenifo aba abegye won. It is
about worship, only about worship and nothing else. Verse 21. Na Awurade beyi ne ho adi ama Misrim ehuno. Na Awurade beyi ne ho adi ama Misrim ehuno. Na Misrimfo behunu Awurade eda no. Na wodi afodie ne ayeyedie asum. Verse 22. Ana me kan ye no. Or say, and the Lord shall smite Egypt. He shall smite and heal them. Verse 22. Or say, na Awurade bɛbobɔ Misrim. Ɔbɛbobɔ wɔn na wasa wɔn yadeɛ. Na wɔbɛsane aba Awurade nkyɛn. Na watie wɔn asa wɔn yadeɛ. Wei na se kyerɛ ne sɛ yareɛ no Onyankopɔn sam ɛne sɛ ɛwɔ physical implication, ɛwɔ spiritual and metaphorical implications. Sɛ efi a ɛwɔ yakoma mu yareɛ no a ɛwɔ yɛ ho no a yɛ bɔne no sɛ yɛkɔ hajj no a ɛwɔ sɛ yɛtumi sakra efiri saa bɔne no. Ɔse ɛda no ɔtempɔn I think sɛ megyaa biribi ɛwɔ mu. Ɔse verse 19, me say kɔkan verse 19 bi I missed something. Ɔse ɛda no na wɔde afɔrebuchi a besi Misrim asase mfimfini ama Awurade. Na obuodum black stone, obua edum, besi ne hye so. Yede black stone ebesi ne hye so ama Awurade. Enti de mekenkan no me do verse 23. Ose ɛda no atempɔn bɛda Misrim, bɛda afiri Misrim akɔ Assyria. Na Assyriafoɔ aba Misrim, na Misrimfoɔ akɔ Assyria. Na Misrimfoɔ ne Assyriafoɔ abom asom. Enti this is also a prophecy which is saying say that day no a sa asɔre dan no enipa nyina ebefiri wiase afa na nyina aba hɔ sɛ wɔn mo ba besom otumfo Nyankopɔn. Sa mbre ni mu no Misrimfoɔ ene Assyriafoɔ wɔn besom abom. What it means say wɔn mienu nyina no will be related to that religion no a wɔn mo bɔ mpae wɔ sa asɔre dan no. It is Syria and Egypt. They will be among those, that religion no a wɔn som ɛwɔ saa asɔre dan no mu no. Meaning cheers here say ene Muslimfoɔ ana yɛsom wɔ saa asɔre dan no mu. Enti the fulfillment of that prophecy no will be say Egyptians and Syrians will be Muslims. That is the meaning. And so Egyptians and Syrians are Muslims today. And that's the majority of them are Muslims today. Or say, Edano, Israel beto Misrim ni Assyria so miensa ayeshira. Assassin finfin. Esane say, asafo Erade eshira won say, Enshranka mi man Misrim,
me man Misrim at that time no Nyankopon no ne man ene saa bia no asori dan ni si no Misrim no ewo several implications. It could be the location. It could also be say one mu ba be kyekyere saa oman yi mu a yebesi saa asori dan ni wo mu no one masifo ebe free Misrim, which is also the case. Both of them no are correct. If we say Ishmael no ono ne maame oye Egypt ni ofri Misrim, enti Ishmael no half Egyptian. And ne papa so ye Abraham ofri Chaldees. Ishmael no so no yakoware efri Egypt and ebre no o maame koware oba Egypt and ebre no a ono omo 12 sons of Ishmael. And also Bible na reporting. Sa 12 sons of Ishmael no one of the sons ana oko Araba ye wo tribe bi o ha ye from Quraysh a o komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofisa abusuani mu won mu efi mu bai. Eti Bible ni say komsheni ni say Enshranka mimman Misrim ni mensano adwuma Assyria ni mejapade Israel. Mejapade de na je so pay na wanya wi ode ato ho afedie we na ye ne man we na ode ne nsa ato so na se kire ni say Nyankopon no yi akomhyefo wo Israel fo num Islam mu de Nyankopon yi akomhyefo wo oman bia mu na so hwe nyamso a wo wiase ne ya Israel fo akomhyefo a epie ho won mu din wo soro echen akomhyefo a epie wo mama ya hodo eso enti Nyankopon na ne nsa wo Israel fo so eye no kure na ne nsa wo oman bia so nanso ohwe akomhyefo epie ho akomhyefo akese epie ho no a idi adanse ye say Nyankopon na nani gi Israel fo so eho pa na enam amumuyo ene bone ahodo no wo mu ye di tia akomhyefo ne Nyankopon nti Nyankopon so wo mu ye ne japade odo ma to ho na pe me japade na wi me di ato ho afei de we na ye me man if we say wo mu ye di Nyankopon pe eti we esa ya futu e de ma Muslim for say yen ana ye Nyankopon man oman no ejina ho ma esom no the ummati Muhammadiyya yen ye Nyankopon man dia enye na ye hwe ya namo yi otumfo Nyankopon kire kronkron no a wode ama ye no ye ni akiri na ye nsu otumfo Nyankopon proje eno ena ebema ye nya inshira eno ena ebema ye nya Nyankopon na nim adom se ye be ya emire bi mba na Nyankopon fa ye nto ho se de ose Israel eye ne japade ode ye beto se ne japade na we de ne man de ne chese mire nyina nani wo ho Nyankopon ohu nyina mo na onhyira nyina enti Isaiah chapter 19 verse 19 say ye de obodum a black stone ebesi adan no ne hye so ye de a black stone ebesi adan no ne hye so enti mijai edema atifo say mo ankasa mo bedwene ho na mo bisa say edan bay ene wo wiase a eye so significant e wo asase so na sa adan no ye de black stone ahye ne hye so ne ntwia so ye de black stone ahye ho mijai edema atifo nyina say opese ofremi a obetini afremi e wo plus 685 77 222 72 plus 685 77 222 72 me the number no to screen so say the bear
betimi anya. Enti wei ɛyɛ mosomfo Imam Adubɔfoɔ ana menemu ahyia a menemu edi saa adwuma. Yɛsrɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ɔnhu yɛn nyinaa mmɔbɔ na ɔmfa ne nhyira n'adom ɛne n'asomdwoeɛ ɛmu yɛn nyinaa so daa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.